Namo Buddhaya. So, welcome everyone to the CDF Inspire English class. So, now before we begin, I would like to invite Pinat Swami Nanse to give the Dhamma advice. අවසරයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, I don't think you can hear.
Sangsi. No, you I can can hear or not clear? Sangsi, it's like distorted. It's not clear, Sang. එහෙනම් දරුවෝ ටිකක් කොහොම ඉවසලා ඉන්න මේ අර ටීචර්ස්ලට ජොයින් වෙන්නත් දරුවෝ ඉන්නේ මොකක් හරි ගැටලුවක්. චුට්ටක් කොහොම ඉවසීමෙන් ඉන්න. කවුද පුතා play something for them to watch. Yes. Namo Buddhaya. Today we are going to discuss about two aspects together of mundane right view. There is a special one called mother and there is a special one called father. We are so fortunate to be Sri Lankans as our culture itself has a special places for both of them. So by born, we know mother and father are very special persons. However, until we get into the fruits of Dhamma, at least to the level of stream entry, we have the risk of harming our parents. One of the previous lives of Arahant Moggallana the Great, he was a young man, took care of his blind parents. As time passed by, he got married. One day his wife said to him that she is having so much troubles from the blind parents. She gave him two options, either to kill parents and be with her or be with the parents. By this stage, the young man was under her control. Hence he chose the first option to kill his parents. Until his last life, he had the effect of that bad karma. There is a very crucial lesson for us in this story. That is, we had to keep remember Supreme Buddha's word of mother and father are very special persons in our lives. So please keep it in your mind. Do not let anyone change it. Sadhu, sadhu, sadhu. එදහස් නමසය පහ වර්ෂයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර උපත ලැබූ හෙන්රි රොබර්ට් පියර්ස් ජනප්‍රිය වන්නේ ඔරු පැදීමේ තරගිසව්වල දක්ෂතා දැක්වීම නිසා. 1920 සහ 1930 වර්ෂයන්හිදී ඔහු ඔරු පැදීමේ තරගයේදී ලෝකයේ ආධිපත්‍ය දැරූ අතර ක්‍රීඩාවේ රසිකයින් අතර අතිශයින්ම ජනප්‍රිය වූයේ විරුද්ධවාදීන් ඉදිරියේ ඔහුගේ හැසිරීම සහ ඔහුගේ යහපත් පෞරුෂය හේතුවෙන්. 1928 ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි පැවති ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලේදී ස්ටෝලන් නැලේ පැවති ඔරු පැදීමේ ඉසව්වෙහි සුවිශේෂී සිදුවීමක් දක්නට ලැබුණා. පැවතුනේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග වටය. අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග වටයට පියර්ස්ගේ ප්‍රතිවාදියා වූයේ ප්‍රංශ ජාතික වින්සන්ට් සෞරින්. සෞරින් සිය වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ජාතික ශූරතා 9ක් සහ යුරෝපීය ශූරතා 3ක පදක්කම් දිනාගත් කෙනෙක්. කෙසේ වුණත් මෙම තරගයේදී සෞරින් අභිබවා පියර්ස් සිටියේ ඉදිරියෙන්. අර්ධවසන් පූර්ව තරගයේ අතරවාරයේදී ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ යම් යම් ඇඟවීම් පියර්ස්ට දක්නට ලැබුණා. එයින් සංඥා කෙරුණේ ඔහු පදවන ඔරුව පිටුපසින් යම් දෙයක් ඇති බව. පියර්ස් පිටුපස හැරී බලන විට දැක ගන්නට හැකි වුණේ තාරාවන් සමූහයක්. එම තාරාවන් එක් කොනක සිට අනෙක් කොනට හෙමින් ගමන් කරන ආකාරය පියර්ස් දැක්කා. සිදුවුණේ කවුරුත් නොසිතුව දෙයක්. තමන්ගේ ජයග්‍රහණය පෙනිපෙනී ඔහු නතර වුණා. ගමන් කරමින් සිටි තාරාවන්ට එතර වන්නට ඔහු ඉඩ ලබා දුන්නා. යම් කාලයක් ඔහුට ඒ වෙනුවෙන් බලා සිටින්නත් සිදු වුණා.
තාරාවන් ඉවත්ව ගිය පසු ඔහු යළිත් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තුද නොමැතිව නැවතී සිටි ඔහු යළිත් වේගයෙන් ඔරුව ධාවනය කරන්නට වුණා. අවසානයේදී ඔහු අවසන් තරගයට තේරීපත් වනවා. ඒ නතර වුණ මොහොතේදී ඔහු පසුකර ගිය සැම පසුකර යමින්. අවසානයේදී ඔහු නැවතුනේ තරගයේ රන් පදක්කම හිමි කර ගනිමින්. ඒ නව වාර්තාවක්ද සමගින්. ඉන් වසර 4කට පසු ලොස් ඇන්ජලීස්දී සිය ශූරතාව රැකගත් ඔහු නැවතත් ඔලිම්පික් උළෙලේදී එකම ඉසව්ව ජයග්‍රහණය කළ පළමු ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයා ලෙස පත්වෙමින්ද වාර්තාවක් පිහිටවනු ලබනවා. ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය දෙය ජයග්‍රහණය නොව යහපත්ව සටන. අවසානයේදී යහපත් සටන ජයග්‍රහණය වෙත ඔබව රැගෙන ආවි. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් Pudha, is it still unclear? Science is a bit better now. It's better science. Never mind. So, has Vishaka joined for the class? Hey, my science, Vishaka has this joined. Then check whether her mic is working. I think. Okay. Your mic is very clear. Okay, start the program though. Start the program. So, so dear students, how is everyone? We are waiting for a long time. So I'm very sorry about the inconvenience. Okay. So how has your week been? Okay. Right. So it's so nice to meet you again. So today we have our 6th lesson, right? So we have been doing 5 lessons continuously, and now we have come to our 6th lesson, and the lesson is on object pronouns, right? Object pronouns. So we have lots of fun activities as well, which you'll really enjoy. So stay with us throughout the class. And we also have Mangalika teacher joining with us. So Namo Buddhaya, Mangalika teacher. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. So Mangalika teacher, how has your day been? Oh, well, I've been okay. Yes. So Mangalika teacher, could Your? Mangalika... Okay. Right. So could Mangalika teacher give a brief introduction about the lesson today in Sinhala, and give me 2 minutes, I'll be back. Until then, could Mangalika teacher give a brief introduction? Sure. Yes, Potala. Welcome back. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත පාඩමේම ඉතුරු තව කොටසක්. ඒ කියන්නේ අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත subject pronoun අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ object pronoun. අපි බලමු මොකද මේ දෙක අතර වෙනස. subject pronoun එක වැඩ කරන්නේ වාක්‍යයක මුල. මොනවද subject pronoun අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තේ? I, we, you, plural you, he, she, it. ඒ තුනේම plural එක they. අපි පුතාලා අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ වාක්‍ය මුල මේ pronoun වැඩ කරනකොට නෙමෙයි, වාක්‍ය මුල තියෙන pronoun එකට පස්සේ එන්නේ ක්‍රියාපදය. මූලික ක්‍රියාපදය. මේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ සර්වනාමයක්. නැත්නම් pronoun එකක් නැත්නම් සර්වනාම. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සර්වනාම කියලා he, she, it වලට. එතකොට මේ ක්‍රියාපදයකට පස්සේ සර්වනාමයක් එනවා නම් right? සර්වනාමයක් එනවා නම් කොහොමද මේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ මේ සර්වනාම පදය වැඩ කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයට පස්සේ සර්වනාම පදයක් එනකොට ඒ සර්වනාම පදය ගොඩක් වෙලාවට උක්ත විදිහට නෙමෙයි එන්නේ. ඒක එන්නේ අනුක්ත විදිහට. තේරුණාද? අනුක්ත විදිහට. Okay. අනුක්ත කියන්නේ කර්මය. හොඳයි විශාඛ ටීචර්. Yes.
So Mangalika teacher, shall we go on to the lesson planned for today? Yes. So can everyone hear me clearly? Yes? Yes or no? Can't hear? Yes. Okay. So could our host share the lesson for today? Me? Right. Is my video stuck? Ah. Silla. Namo Buddhaya, Tedduwan Saranai. Right. Shall we go on to the lesson? Okay, so can you all see the screen, the presentation? Yes, okay. So I cannot see the presentation for some reason. Could Mangalika teacher quickly go through the overview and the first slide of the lesson until I check? I think there's a small problem with my internet. Yes. Vishaka teacher, I can see only the heading of the lesson. All right. Okay. So give me one. Only the Children, give heading us. part. Yes. So bear with. Namo Buddhaya. So there is a small connection problem with Vishaka teacher's internet. So please bear with us until it's fixed.
Bhagava 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 Odinuvo apamunidano Vidurasune sita jaya pevo Vidurasune sita jaya pevo Sara asara bhava sevana venasu Divakara andurana salo Mukti bhava nirvana sadalu Suranarahita suasadu Sasimuni mahanyani Tamsaka karaki amadoraruni Nivanin lo satanave Nivanin lo satanave Kamindaputta, can you hear me now properly? Yes, I can. Better than before or still same? It's better, so I can say. It's clear. අද මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම හිතන්නේ අපිට කරගන්න අමාරුයි. මම හිතන දවලුත් අපි කල්පනා කරා මේ ගැන. මම හිතන්නේ අර බොහෝ දෙනෙක් අද මැච් එක බලනවත් දන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. ඒකද? ඒක නම් මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගොඩක් මෙම ලැග් වෙන්නේ. කොහොම හරි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නකම් අපි පුංචි දහම් කරුණු කීපයක් ඉගෙන ගමු. ඉතින් අපිට අවසානයේදී ඉංග්‍රීසිත් නෙමෙයි ඉතුරු වෙන්නේ. අවසානයේදී ඉතුරු වෙන්නේ පුරුදු කරපු ගුණයක් විතරයි. ඉතින් ඒකින්ද විශාක ටීචර් ජොයින් වෙනකන් අපි ලස්සන දහම් කරුණක් අහමු. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මේ ඔය දැන් ගංගාවල් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයවල් තියෙනවා. ලී කොට ගහගෙන යනවා දැකලා තියෙනවද? ලී කොට ගඟේ ගහගෙන යනවා දැකලා තියෙනවද? කවුද දැකලා තියෙන්නේ? හරි. එතකොට විශාල ගංගා තියෙනවනේ අපි ගත්තොත් කැලණි ගඟ. ඔන්න අර පාවි කොටයක් ගහගෙන යනවා. විතර පාවි කොටයක් ගහගෙන යනකොට ওই කොටේට මොනවද වෙන්න පුළුවන්? ඊට ඉස්සෙල්ලා හැමෝම මෙහෙම අහන්න මට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ කොටේ කොහෙවත් නතර වෙන්නේ නැතුව ගියොත් ඒ කොටේ ඉවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කවදා හරි? ඒ කොටේ නතර වෙන්නේ කොහෙන්ද? මුහුදෙන්. In the sea. It will end in the sea. Where will it end, children? උත්තර දෙන්න. Where will it end? කොහෙද නතර වෙන්නේ? In the great sea. කොහමද? In the great ocean. එතකොට ඔන්න දැන් මෙහෙම වෙනවා හැබැයි. ඔය කොටේ දැක්කට පස්සේ මිනිස්සු ආස කරන්නේ නැද්ද? ගඟේ ගහගෙන යනකොට. ඔය කොටේ ගඟේ ගහගෙන යනකොට සමහර මිනිස්සු ඔය කොටේට ආස කරන්නේ නැද්ද? ආස කරනවානේ. They like it. එතකොට උදර ගත්තොත් එහෙම කොටේ යනවද මුහුදට? කොටේ මුහුදට යන්නේ නෑ. සමහර කොට තියෙනවා ගිලෙනවා. සුලියට අහු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? සුලියට අහු වෙනවා.
අන්න එතකොට ඒ කොටේ මේ මොහොතට යනවද? කොටේ මොහොතට යනවද? උත්තර දෙන්න නෑ. සමහර කොට තියෙනවා ඔය ගල් වල එහෙම නැත්තම් කොහරි හිර වෙනවා. එතකොට මොහොතට යනවද? නෑ. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මාළු කාලා මාළු ඔය කොටේ දැක්කට පස්සේ මාළු එක එක සත්තු වෙලා කන ඔය කොටේ. එතකොට මේ කොටේ මොහොතට යනවද? යන්නේ. අපි හිතුව මේ කොටේ යනවා ගඟේ එක පැත්ත අනිත් ඉවුරට යනවා. කෙලින් යන්නේ ගඟේ අයිනට යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙත් කොටේ මුහුදට යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න මේ පැත්ත කොටේ එන ඔන්න මේ තමන්ගේ ඉවුර පැත්තට ඉවුරට එනවා. ඒතර කොටේ මුහුදට යනවද? ඒත් යන්නේ. එහෙනම් අපේ ජීවිතේ හිතා ගන්න කොටයක් වගේ කියලා. අපේ ජීවිතේ මොකක් වගේද? වතුරේ පාවෙන කොටයක් වගේ. දැන් පැහැදිලිද ඔයාලට? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද ධර්ම ඉගෙන ගන්නවද? මොකද කියන්නේ? දැන් ඔයාලා කවදාකවත් ඔයාලට තේරුණාද අපේ ජීවිතේ it's like a log. කොටේට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද කියන්නේ දරුවනේ? log. මොකද්ද කියන්නේ? log. එතකොට මේ කොටේ ගහගෙන යනකොට ඔන්න තියෙන බාධක බලන්න. මේ කොටේ ගහගෙන යනකොට එක්ක කුණු වෙන්න පුළුවන්. එක්ක කුණු වෙන්න පුළුවන්. කුණු වෙනට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? rotten. It will rot. එතකොට මේ ගිලනට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? බලමු දන්නවද කියලා. ගිලනට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? drawn කියලා කියන බොහොම sink. Very good children. එතකොට කොටේ ගිලිනොත් ඒත් මහා සාගරයට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ජීවිතේටත් අනතුරු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ජීවත් උනේ මේ ඇඳුමක් ඇඳලා වාහනයක් අරන් ගෙයක් හදලා ඊට පස්සේ වයසට ගියාට පස්සේ දත් ටික වැටුණාට පස්සේ මැරිලා යන්නද අපි ඉපදුනේ? මට ඇත්ත කියන්න. Did you all come to the human world? ඔයාලා මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ මේ ඇඳුම් ටිකක් ඇඳලා දත් ටික උදේට මදලා හැන්දාවට ඇඟ හොදලා කොණ්ඩේ කපලා පොඩ්ඩක් hina වෙලා ට්‍රිප් එකක් ගිහලා මැරෙන්නද ඉපදුනේ? Tell me the truth now. ඔන්න උදේම නැගිටලා බත් එකක් ඔන්න ඔතා ගන්නවා. අමාරුවෙන් බස් එකට ගොඩ වෙනවා, හිර වෙලා යනවා. දැන් ඉතින් මාස්ක් එකක් දාගෙන දැන් ලං වෙන්න බෑ, කතා කරන්න විදියක් නැහැ. බයෙන් ජීවත් වෙලා ඊට පස්සේ අර හැන්දෑවට ගඳ ගහන ඇඳුම් ඇඳගෙන ගෙදර එනවා. ඇවිල්ලා ඒවා හොදන්නෙත් නෑ, සතියන්තේ හොදන්නේ එතකන් කාමරේ පැත්තකින් දාලා තියෙනවා. එහෙමයි නේද ඔයාලා? එහෙම නෙමෙයිද? අතෝ ඔව් කියන්නේ ඇත්ත කියන්නේ ඇඳුම් සතියක් විතර තියාගෙන ඉන්න ඇත්ත කියන්නේ. කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් අවංක වෙලා තමයි බේරෙන්න තියෙන්නේ. බොරු කියන්න එපා. දැන් පන්සිල් දෙනවා මම. බොරු කියන්න එපා. නෝ කියනවානේ. අයන දවස් 3ක් තියාගෙන ඉන්න. දවස් 3ක්. 3 days keeping clothes without washing. 3 days. 3 days අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අන්න යර්ස් ගොඩක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඉතින් ඔහොම බොහොම ආරෙන් ඔහොම ජීවත් වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න බොහොම අමාරුවෙන් ණය වෙනවා. ණය වෙන්නේ නැද්ද අපි? ණය වෙනවා. එතකොට ඔන්න ණය වෙනවා, අනුන්ගෙන් ඉල්ලනවා, බැනුම් අහනවා. ඔහොම ජීවත් වෙලා මැරිලා යනවා. ඔයාලා ඒකටද මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ? මට කියන්න දැන්. ඔය ඉපදිලා දත් ටිකක් මැදලා උදේ වැඩට ගිහලා හැන්දෑව ගෙදර ඇවිල්ලා බැන්දර පස්සේ එක්ක නෝනගෙන් බැනුම් අහනවා, එක්ක මහත්තයන් ගුටි කනවා. ඊට පස්සේ ඔහොම එකන්න තියෙන්නේ. එතකොට no. Okay, to escape from samsara you came to the human world. මට කියන්න, why did we come to the human world? ඇයි අපි මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ? Why did we come to the human world? To attain nibbana. To attain nibbana. අපි මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ මේ
එක දෙයක් අරමුණ කරන් එන්න ඕනේ මනුස්ස ලෝකෙට. මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ අපි තේරුම් ගන්න අපි නිවන අවබෝධ කරන බලාපොරොත්තුෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ පෙර පිනකට ආවේ. හැබැයි පින කියන්නේ මේ වතුර ටැංකියක් වගේ නෙමෙයිද? වතුර ටැංකියක් කියන්නේ කොහමද? වතුර පිරෙනවා යටින් යනවානේ. වතුර පිරෙනවා යටින් යනවා එහෙම නෙමෙයිද පින කියන්නේ? දැන් පින රැස් කරනවා පින ගෙවනවා. දැන් අපි හිතමු ඔයාලට කවුරු හරි ආදරෙන් කතා කරනවා කියලා. ආදරෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ පින ගෙවෙන්නේ නැද්ද? පින ගෙවෙනවා. අපි හිතමු ඔයාලට ඔන්න හොඳට කණ්ඩ වෙලා දෙනවා. පින ගෙවෙන්නේ නැද්ද? පින ගෙවෙනවා. අපි හිතමු ඔන්න ඔයාලට ඔන්න අලුත් ඇඳුම් අරන් දෙනවා. ලස්සන ගෙයක් හදලා දෙනවා. පින ගෙවෙන්නේ නැද්ද? ගෙවෙනවා. හැබැයි ඔය ගෙවෙන වේගෙම අපි රැස් කරනවද පින? දැන් උත්තර දෙන්න බලන්න. ඔය පින ගෙවෙන වේගෙම අපි රැස් කරනවද? නෝ නම් කියන්න බෑ. නෝ කියනකොට හොඳයි මේ කරුණාකරලා මේ ගෲපෙන් අයින් වෙන්න. ඉතින් මනුස්ස ලෝකේ මොනවද මේ කරන්නේ නෝ කියන උත්තර දෙනවා නම්? මනුස්ස ලෝකේ මොනවද වල කරන්නේ? ඉතින් එහෙම තමන්ගේ ජීවිතේ ඉතින් ඇත්තනේ හාමුදුරනේ කියලාත් කියනවා. මේ පුදුම ළමයි ටික අන්න මේ ඉංග්‍රීසි පන්ති ඉන්නේ. මේ මෙච්චර කාලේ ඒ ගැන හිතලා නැහැනේ. හිතලා නැහැ. ළඟ හිටියනම් ගුටි කන්න වෙන්නේ. මේ මොනවද හිතුවේ මෙච්චර කාලේ? ඔයාලා. මං හිතපු දේවල් කියන්නද ඔයාලා කියනවද? මොකද මම කියන්න ගියොත් එහෙම කැමරාත් ඕෆ් කරගෙන මයිකොත් අන්මියුට් කරගෙන ගෙදර හැංගෙන්න වෙයි. එහෙනම් ඔයාලා කියනද මෙච්චර කල් මොනවද කරේ කියලා? හොඳයි. එතකොට මං අර කොටයක් ගැන කියවන්නේ අපේ ජීවිතේ අර ගඟක ගහගෙන යන කොටයක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටේ කුණු වෙනවා කියනවා, ගිලෙනවා කියනවා, සුලියට අහු වෙනවා. සමහර කොට මොකේටද අහු වෙන්නේ? සුලි වලට අහු වෙනවා. සුලි වලට අහු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තමයි සමහර මනුස්ස ලෝකයට ඇවිල්ලා මාන්නෙන් ඉන්නවා. කොහමද ඉන්නේ? මාන්නෙන්. ඒ කියන්නේ මට තමයි පුළුවන්, මං තමයි ලස්සන, මට තමයි හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන්, මට තමයි හොඳ වාහනේ තියෙන, මට තමයි හොඳ වටින ෆෝන් එක තියෙන්නේ කියලා මාන්නෙන් ඉන්නවා. මනිනවා. මං තමයි අනිත් අයට වඩා හොඳ. මාන්නෙට මොකද්ද දරුවනේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? conceit කියලාත් කියනවා. කවමද you can type them? conceit කියලා කියනවා. එතකොට ගොඩාක් මේ ඒ කියන්නේ එයා මේ උඩුකමින් ඉන්නවනේ ඔන්න ඒ කියන්නේ එයා ආඩම්බරෙන් ඉන්නවා. ඒ proud කියලා කියනවා. Are you all proud? Do you like to become proud? ආඩම්බරයි. ඉතින් ආඩම්බරය කියන්නේ ඉතින් හොඳ දේවල් වලට ඉතින් ආඩම්බරෙන් ඉන්න ඕන තමන්ගේ වැදගත්කම තියාගෙන. So you want to become proud or humble? Do you want to become humble? ඉතින් humble නිහතමානී වෙන්න. නිහතමානී වෙන්න උපමාවක් කියන්නම් ඔයාලට මම. ඔයාලට පුළුවන් ද මම මතකයි ඔයාලට කිව්වා පාපිස්සක් වගේ like a floor mat. මේ හරි පුදුමයි මේ ළමයි තාම ඉන්නව නයින් වෙන්නේ නැතුව. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැද්ද? බොහොමද ළමයි ටිකක් අද group එකේ ඉන්නේ. Do you like to be like a floor mat? Floor mat කියන්නේ මොකද? පාපිස්සක් වගේ. අන්න විශාක ටීචර් ජොයින් වෙලා. දැන් ඉතින් අපට අයින් වෙන්න වෙනවා. Do you like to become a floor mat? Floor mat කියන්නේ මොකද්ද? හැමෝම මේ පිහදාගෙන යනවා නේද? ඉතින් don't you like to become like a floor mat? ආසයිනේ. එතකොට දැන් ධර්මයේ භාගයට කියන්න හොඳ නැහැනේ. අනේ විශාක ටීචර් මෙසේජ් එකක් කියලා දුන්නා විශාක ටීචර් දැන්ම ක්ලාස් එකට එන්න එපා කියලා.
එතකොට දරුවනේ මං ඉතින් පවුනේ ඔයාලට ධර්මයක් කියලා දෙන්නම්. මේ විශාක ටීචර්යි ඔක්කොම මහන්සිලා සතිය පුරාවට මහන්සිලා ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න මහන්සිලා ඉන්නේ. එතකොට එතකොට අහගන්න කීනද? එතකොට දරුවනේ මේ කොටයක් වගේ තමයි අපේ ජීවිතේ. දැන් ඔන්න තේරුම් ගන්න දැන් මම නතර කරන්න එපා. කොටයක් වගේ ගිලෙන්න එපා. කොටයක් වගේ කුණු වෙන්න එපා. කොටයක් සුලියකට අහු වෙනවා වගේ මේ ජීවිතේ අවුල් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ කොටේ මෙගොඩට එගොඩට ගහනවා වගේ ආහට මහට ජීවිතේ ගසාගෙන යන්න දෙන්න එපා. ඔයාලගේ ජීවිතේ Facebook වලින් ගසා ගන්න පුළුවන්. අසත්පුරුෂ යාළු වෙන්න පුළුවන්. බොණ්ඩ අඬ ගහන්න, නරක දේවල්ට අඬ ගහන්න යාළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුංචි සනීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුංචි සනීපයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් යාළුත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඔය රවුමක් ගහලා ඊට පස්සේ ඔය පාක් එකට ගිහලා වහලා ඉඳලා කතා කරලා පොඩි සනීපයක් තියෙනවා. නමුත් දුක දාලා යනකොට දුක දරා ගන්න පුළුවන්ද? නැති වෙනකොට දුක දරා ගන්න පුළුවන්ද? වෙන කායක හරි ආසාවෙන් කතා කරගෙන ඉඳි දැක්කම මොකද හිතෙන්නේ ඔයාලට? අර මුලින් තිබ්බ සතුට තියෙනවද? Do you still have the happiness? Do you still experience the happiness that you had before? No. So, do you like to protect your life? Do you like to protect your life? ඔයාලගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න කැමතිද? Do you like to? Yes, okay, very good. එතකොට do you like to? Okay, බොහොම හොඳයි. Then children, so do you like to then do you like to be like a log that will sink? Hey children. Do you like to sink like a log? මේ කොටයක් ගිලනවා වගේ ගිලෙන්න කැමතිද? නෑ. ගිලෙන්නේ කොහමද? මාන්නෙන් ඉන්න අය ගිලෙනවා. ඊට පස්සේ ආඩම්බරෙන් ඉන්න අය ගිලෙනවා. They will sink. ඊට පස්සේ ඔන්න ලාභ සත්කාර ඔන්න හොඳට ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඔය සින්දුවක් කියලා SMS ටිකක් ලැබිලා ඔන්න ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මාන්නෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද මතක තියාගන්න අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ සංසාරේ පිනකට. Because of a past merit. මොකද children? Because of a past merit. ඒ කියන්නේ පෙර පිනකට. Because of a past merit we came to the human world. Now we should not rotten our life. මේ ජීවිතේ කුණු කරගන්න එපා. කුණු වෙන්න දෙන්න එපා. පුළුවන්ද බැරිද? ඉතින් එහෙනම් දරුවනේ ඔයාලා ආසාවෙන් ඉන්නවානේ මේ අන්න අහලා තිනවා කට්ටියක් අපහාස කරනකොට මොනවද වෙන්නේ? ඉතින් අනිත් අය අපහාස කරද්දි මම නම් අපහාස කරන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න. අනිත් අය Tamanට කරදර කරනකොට මම නම් අනිත් අයට කරදර කරන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න. මේ ලෝකේ හැමෝම එකට එක් කරනකොට මේ ලෝකේ හැමෝම රණ්ඩු වෙනකොට මේ ලෝකේ හැමෝම මේ අපහාස කරනකොට මේ ලෝකේ හැමෝම වංචා කරනකොට ඔයාලා අවංක වෙන්නකෝ. ඈ දරුවනේ ඔයාලා අවංක වෙන්න. එතකොට ඉතින් ඒක නිසා අපි අනිත් අය වංචා සහගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවංක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දන්නවද මේ වැඩසටහනට ඔයාලා වෙනුවෙන් දරුවනේ මේ CDF මේ මහමෙවුනාව ඉංග්‍රීසි ධම්ම සෙන්ටර් ආයතනයේ මේ ඉන්න තරුණ දරුවන් ඔයාලගේ මේ ලෙසන් එක හදන්න මීටින්ග්ස් 3ක් 4ක් ගන්නවා. දවසට පැය 4ක් වෙන් කරනවා මේ ලෙසන් එක හදන්න. ඊට පස්සේ මේ විශාක ටීචර් විශේෂයෙන්ම මේ අද රස්සාවට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේ කෑමත් ගන්න නැතුව මේ ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මංගලික ටීචර් මේ බොහෝ දුර ඉඳගෙන මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට අනුකම්පාවෙන් මේ උදව් කරන්නේ.
එතකොට ඇයි ඒ අර වතුරේ ගිලෙන කොටයක් වගේ නෙමෙයි. වතුරේ ගිලෙන කොටයක් වගේ නෙමෙයි. එතකොට අපේ ජීවිතයේ මේ කවදද දත් ටිකක් හැලෙනවා නම් කොණ්ඩේ සුදු වෙනවා නම් තියෙන දේවල් නැති වෙනවා නම් if we are losing things that we have මාන්නෙට එන්න දෙයක් තියනවද? Is there anything to be proud? මේ ශරීරේ ගඳ ගන්න නැති කිසි දෙයක් තියනවද? අපි මේ hina වෙලා දත් ටික පෙන්ලා හිටියට මේ ශරීරයේ දුගද හමන්න නැති කිසි දෙයක් තියනවද? නෑනේ. එහෙනම් ඔයාලට කවුරු හරි ආස කරොත් එම් හිතන්න අයියෝ මේ කුණු ගොඩට ආස කරන්න කියලා. ඔයාලගේ හිත කාට හරි ආස කරොත් එම් මොකද හිතන්න ඕනේ? අනේ මම මේ කුණු ගොඩකට ආස කරන්න කියලා. ඔයාලට කවුරු හරි බැන්නොත් කොහොමද හිතන්න ඕනේ? අනේ මේ කුණු ගොඩකටනේ බැන්නේ කියලා හිතන්න. එතකොට තරහ යනවද? Will you get angry? No. Very good. එහෙනම් ඇති නේද දැන්? අන්න හරි. ඉංග්‍රීසි එපාලු ඔන්න විශාක teacher what to do now? I have more words now. What to do? Okay, do take over the class and teach them. ඔව් අපි මහම වුණා අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කිරිපත්ගොඩ ඥානানন্দ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යෙක්. වෙන කොයිවත් නෙමෙයි. ඉතින් මිනිස්සු වලට බනින්න පුළුවන් නරක වචන කියලා. ඒව ගණන් ගන්න එපා. Taman එහෙම නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. නමුදාය. Okay, Vishaka. Is the line okay now? Amen, Sensei. What was wrong with it? There was some problems, Sensei. Nothing in your no technical issues, right? Something wrong with the SLT connection, right? Amen, Sensei. And date had also finished. Okay. Now, Amen, Sensei. Sorry, Sensei. okay. So, Namo Buddhaya, Theriran Saranai. Sorry about the inconvenience that happened before. Right. So, are you all tired? Ready for the class? Or tired? Are you all ready? Yes? Okay. So, what did you all learn from the Dhamma sermon today? Yes, could you share a little bit about what you learned? What went to your mind the most? To be humble. Very good, Sajivani. Okay, so great. Right. Okay, so I'm really happy to hear that you all have learned Dhamma, not to be conceited, to be humble. Very good, Asara. Right. So sad, I really rejoice. Right. So now let's go to our lesson, our English lesson for today. Right. So Mangalika teacher has joined with us, right? Right. Namo Buddhaya, Mangalika teacher. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. So today we'll be learning grammar. We have object pronouns, then we'll be learning new words for the vocabulary lesson, and then we have comprehension as well, right? So comprehension is to test your understanding of English. So you have reading, listening, and also questions. So let's go to our lesson on object pronouns now. Vishaka, Right. do the guest spot first. Yes. So before our lesson, we have a warm-up, right? Warm-up activity. So just like before you play sports, before you start playing a sport, you have a warm-up, right? So this activity is also a warm-up, and you have to guess the sport. So the first one, what is it? There is an image of a box and an image of a man singing. So can you guess the sport? Boxing, yes. And the second one?
There's a foot. Football. And the third one below that? What's the third one? Below that, last one on the left-hand side. Yes, let's start close. Anyone else? Rugby. Yes, so there is a rug and a B. Rugby. And the one on the right-hand side? Volleyball. Very good. There's a wall, so volleyball. And this one? Can you guess what this is? A rug means a carpet. Carpet or a rug. Okay. So what is this one? There is an R, a letter R. And what is the fruit here? In red. What is the fruit? It's a sport, right? This is a sport. So I'll give you a clue. So you have to shoot arrows like that. What is it called? Archery. Yes. So you shoot an arrow, right? You have to aim and you shoot an arrow. So archery. Spelling is starting with A, right? A-R-C-H-E-R-Y. Archery. And the last one? Yes. Basketball. Yes. There is a bus and there's a cat and there's a ball. So basketball. Right? Okay. Very good. So these are the answers. Boxing, football, rugby, volleyball, archery, and basketball. Right? Okay. So now let's go to our lesson. So now we had a warm up. Let's go to our lesson. So Mangalika teacher, has Mangalika teacher joined? Yes, I'm here. Okay. Right. So teacher, today we are going to be teaching them object pronouns, right? So Yes. children, what are object pronouns? So these are pronouns, right? What is a pronoun, first of all? A pronoun is a word that replaces a noun, right? So remember noun? Nouns are names of things, right? Like Vishaka, cat, dog, right? It's a name given to something. It can be an object. It can be a feeling, right? It can be a person. Those are all nouns. So if you give a name to something, it's a noun. There can be proper nouns, common nouns, various types of nouns, right? So object pronouns are pronouns that receive the action in a sentence, right? So could Mangalika teacher explain this a little bit? ඔව් පුතාලා අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තේ subject pronoun. අද object pronoun object කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක කර්මය. මේ object pronoun නැත්නම් සර්වනාමයක් වාක්‍යයක ක්‍රියාවට පස්සේ ආවොත් අපි ඒකට කියන්නේ object pronoun. ඒ වගේම object කියලා කියන්නේ කර්මය. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ලබන කෙනා. ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ලබන කෙනා විදිහට pronoun එකක් ආවොත් ක්‍රියාවට පස්සේ ඒක තමයි object pronoun කියන්නේ. Yes. Subject හරි කියන්න. Yes. So if you remember in the previous lesson, we taught you that pronouns. Why do we use pronouns? Now, for example, if I say Gayatri is my best friend, I first met Gayatri in school. The teacher told Gayatri to sit next to me. I shared my lunch with Gayatri. It's very boring, right? Because I'm saying Gayatri, Gayatri over and over again, repeating, right? So Mangalika teacher, what is repeating in Sinhala? පුනරුක්තිය නැත්නම් එකම දේ නැවත නැවත ඇතිවීම.
Yes, right. So how can we use an object pronoun here, right? Let's look at the way to correct that, right? The correct answer is Gayatri is my best friend. I first met her in school, right? So instead of Gayatri, the second time we are making it her. The teacher told her to sit next to me. I shared my lunch with her. So we have replaced her in green. So we have replaced Gayatri with the object pronoun her. So students, is it clear up to there? Any questions? So can you see that Gayatri, which we are replacing, her is the object pronoun, right? Receiver of the action, right? So let's go to the next slide. Okay. So could Mangalika teacher explain this slide? Please. පුතාලා object pronoun නැත්තම් සර්වනාමයක් වාක්‍යයක ක්‍රියාවට පස්සේ ආවහම subject pronoun එකේ රූපය නෙමෙයි ඒක ගන්න. subject pronoun එක තියෙන්නේ වාක්‍ය ක්‍රියාවට මුලින් වාක්‍ය පටන් ගන්න තැන. දැන් පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න I saw her. saw කියන්නේ මම ඇයව දැක්කා. මම කියන්නේ කවුද දැක්කේ මම. ක්‍රියාව කරපු එක්කෙනා මම කියන්නේ subject pronoun I. saw කියන්නේ ක්‍රියාව මම දැක්කා. her කියන්නේ ඇයව මම ඇයව දැක්කා. අපිට ඔය her කියන තැනට she නොදා her දැම්මේ. she කියන්නේ ඇය. මම දැක්කා ඇය නෙමෙයි මම දැක්කා ඇයව කියන තමයි her දාලා තියෙන්නේ. ඒතර her කියන එක තමයි මේ පළවෙනි වාක්‍යයේ object pronoun. දැක්කා දැකීමට භාජනය වුණේ ඇයව. අන්න ඒ නිසා දැකීම කියන ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ලැබුණේ ඇයට. අන්න ඒ නිසා ඇයව දැක්කා කියලා අපි her කියන රූපය දානවා she නොදා. එතකොට she දැම්මොත් වෙන්නේ ක්‍රියාව මුලට subject pronoun එක. she ගේ object pronoun එක නැත්තම් she කියන සර්වනාම පදය කර්මය විදිහට එන්නේ කර්ම රූපය තමයි her. ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ලබන්නේ ඇය කියන එක ඇයව. දැක්කේ කාවද ඇයව. ඊළඟ she taught me ඇය. ඇය තමයි ක්‍රියාව කරේ she තමයි subject pronoun. me කියන්නේ object pronoun. ඇයි taught කියන්නේ ඉගැන්නුවා. ඉගැන්නුවේ කාටද? කාටද ඉගැන්නුවේ? ඔව් me මට. එතකොට මට me කියන එක I කියන subject pronoun එකේ කර්ම රූපේ නැත්තම් object pronoun එක තමයි me. ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ me කියන එකට. ඉගැන්වීම ලැබුණේ me මට. ඒ නිසා ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ලබන එක්කෙනා තමයි කර්මය තියෙන විදිහට එන සර්වනාම පදේ තමයි object pronoun. හොඳයි විශාඛා teacher. So excuse me Mangalika teacher. So I think the screen is not clear for them. Could we make it a little bit bigger? The letters? Okay. So can you all see the screen now? Right. Okay. So now is it clear? So subject refers to the person who is doing the action and the object means person who is receiving the action, right? So let's go to the next slide and we'll explain it further. Right. So now we have subject pronouns versus object pronouns, right? So now you're going to be able to see the difference very clearly, right? Is it still not clear for you? So can you see the letters? Go to singular subject pronoun. One, a single person, single. So let's see. We have I, you, he, she, it, right? So we learned this in the last class. Okay, can you all see the full screen? Yes? Okay.
Right. So let's go to singular object pronouns. Now, the difference is that singular object pronouns, can you say we don't say, so me, right? It comes at the end of a sentence, right? My mother fed me. We don't say my mother fed I, right? So me comes at the end of the sentence. And me, the object pronoun, comes after a verb, an action, right? So feeding, that's an action, right? Okay. And right. So could we go to the previous slide for Thilining to take down the notes? Right. Can you all see the full screen now? Yes? Okay. Everyone? Right. Good. So it's clear up to here, right? Great. Right. Let's go to the next slide now. Right. So singular object pronouns, it comes at the end of a sentence and after a verb or a preposition, right? So Mangalika teacher, what is the meaning of a preposition? ඔව් preposition කියන්නේ පුතාලා නිපාත පද. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ in, on, at, above, under, behind, in front of ඒව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපාත කියන්නේ. සිංහලේ නම් ඊට වඩා විශාල කොටස් ගානක එකතුවක් නිපාත. නමුත් ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ නිපාත කියන්නේ ඒ වගේ පදවලට නාම පදයක් තියෙන ස්ථානය. තව දෙයකට සාපේක්ෂව යම් නාම පදයක් සහ අනිත් නාම පදය අතර තියෙන සම්බන්ධය. Yes. So to put it simply, for example, where am I sitting? I'm sitting on a chair, right? On a chair. On is a preposition. And I'm sitting at a desk or at a table. So at is the preposition. So it shows a relationship, right, between something. So now an object pronoun, as you can see, we have singular object pronouns and plural. So then if we go to plural subject pronouns, it becomes we, right? We start the sentence with we. And then if there are many Bahuvachana plural object pronouns, we have to end the sentence with us, right? So us is upper or upper verb. So could Mangalika teacher explain this slide as well in brief? ඒකවචන subject pronoun නැත්නම් සරණාම මේ subject pronoun කියන ඒවා පුතාලා වාක්‍යවල මුලට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක subject එක කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ක්‍රියාව කරන කෙනා විදිහට එන ඒකවචන subject pronoun තමයි මම ඔබ ඔහු ඇය සතෙක් නම් හෝ පණ නැති ඒකවචන දෙයක් නම් පණ නැති දෙයකට අපි කියනවා it එය ඒක සතෙක් නම් ඌ. ඊළඟ මේ subject pronoun එකේම අනුක්ත රූපය අනුක්ත කියන්නේ subject form එක තරම් බලවත් නැහැ. අනුක්ත රූපය එන්නේ ක්‍රියාවට පස්සේ. කියන්නේ වාක්‍යයක අංග කොටසට අගට. ඒක තමයි මම අයිනම් me මට හෝ මාව. තමන් ඉදිරියේ ඉන්න කෙනා you තමන් ඉදිරියේ ඉන්න දැන් අනිත් ඒවට object pronoun වලට වෙනම රූපයක් තිබුණාට I ගේ object pronoun එක me ඒක වචන. නමුත් you කියන එකේ object pronoun එකයි it කියන එකේ object pronoun එකයි same. ඒ කියන්නේ එකමයි. you වෙනස් වෙන්නේ නැහැ object. ඒ කියන්නේ අනුක්ත වෙනකොට object pronoun එකේදී it වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. it my you my අනිත් ඒවට object pronoun එකට වෙනමම රූපයක් තියෙනවා. he ඔහු him ඔහුට හෝ ඔහුව she එයා ඇය her කිව්වොත් ඇයව ඇයට it ඌ ඒක ඒකට ඒකව ඌට කියන අර්ථය තමයි අගට it ආවත්. බහුවචනයටත් එහෙමයි. අපි object pronoun එක අපට අපව you
ඔබලාව ඔබලාට ඔයාලට they ඒගොල්ලෝ them වාක්‍යය අගට එන්නේ them බහුවචනය theyගේ කර්ම රූපය නැත්නම් object pronoun එක them ඔවුන්ට they එයාලා කර්ම රූපේ නැත්නම් object pronoun එක අනුක්තය them එයාලට they them ඒවා ඒවාට පණ නැති ඒවටත් they කියන එක යොදනවා පණ තියෙන ඒවා එයාලා ඒගොල්ලෝ කියන එකටත් යොදනවා එතකොට දෙවන තීරුවේ තියෙන හැම එකේම object pronoun එක ඒ කියන්නේ object pronoun එකේ වාක්‍යයේ අග කොටසට වාක්‍යයේ මුල පටන් ගන්න ක්‍රියාව කරන කෙනා ඉන්නේ subject pronoun එක. Yes. So thank you, Mangalika teacher, for explaining that. So do you all have any questions? Yes. So we say it for a non-living thing. Non-living thing means maybe a pen or a book, okay, or a pet that you have, a cat or a dog, or any kind of pet. We can say it, right? So they refers to a group of people in plurals. I think it's clear, right? Let us know if you have any questions. Okay, so let's go to the next slide. So what do we have in the next slide? Right, object pronouns in sentences, right? So let's say this sentence. Now, when you go on a road, you might see someone, right? But they cannot see you, right? For example, we can say we're going on a road. Now you can look at this picture, right? And the girl is saying, I saw you, but you did not see me. I saw you, but you did not see me. So can you see me comes at the end of the sentence? Yes. Then I saw her, but she did not see me, right? We saw her, but she did not see us. So it's a group of people. So we is at the beginning and us is at the end, right? You saw him, but he did not see you. So could Mangalika teacher explain the rest of this? Oh, පුතාලා you saw him ඒ කියන්නේ Yes, sorry, ඔබ Mangalika teacher. I think, sorry to disturb. The screen is still not clear for them. Can you all see the letters in the screen? Okay, right. So have you guys joined in from a phone or a laptop? Right. Okay, if the slide is clear, then I think we can go on. Right, I that think, depends on the signal flow yes. and today So, yeah. yes, I think from the Maybe phone the- also it there's- might not be clear. Right, okay. Mm. So it's okay if you can't see the screen, we'll explain it to you very clearly then. Yes, sorry, Mangalika teacher, you can go on. Yes, I'm starting from the fourth line. You saw him. ඔයා ඔබ ඔහුව දැක්කා. එතකොට ඔහු නෙමේ him කියන්නේ ඔහුව දැකීමට භාජනය වුණේ ඔහුව. But ඒ වුණාට he did not see you. ඒ වුණාට ඔහු ඔබව දැක්කේ නෑ. බලන්න ඔබව කියන්නත් you, ඔබ කියන්නත් you. He saw her but she did not see him. ඔහු ඇයව දැක්කා. But ඒ වුණාට ඇය she did not see him. ඇය ඔහුව දැක්කේ නෑ. She saw him. ඇය ඔහුව දැක්කා but he did not see her. ඔහු ඇයව දැක්කේ නෑ. They saw him. ඔවුන් ඔහුව දැක්කා නමුත් ඔහු ඔවුන්ව දැක්කේ නෑ. He did not see them. It saw me. ඌ මාව දැක්කා but I did not see it. නමුත් මම ඌව දැක්කේ නෑ. එක සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. me. එතකොට කොයි වෙලාවකවත් පුතාලා ඔයගොල්ලන්ට මේ රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන මේ අනුක්ත පද සර්වනාමවල අනුක්ත පද එහෙම නැත්නම් object pronoun එකකින් පමණක් ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍යයක් පටන් ගන්න බෑ. ඒ හැම object pronoun එකක්ම එන්නේ වාක්‍යයක ක්‍රියාවට පස්සේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක අග කොටසට. ඒ නිසා මේවා වාක්‍යයක මුලට එන්න බෑ.
මේවායින් පමණක් වාක්‍යයක මුල යොදලා වාක්‍යයක වාක්‍යයක් පටන් ගන්න බෑ. මේවා නිතරම එන්නේ අනුක්ත නිසා. වාක්‍යයක් පටන් ගන්න උක්තෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා subject pronoun එන්නේ මුලට, object pronoun එන්නේ අගට. හොඳයි විශාඛ teacher. Right. So I hope it's clear. So sometimes you might see someone on the road, but they don't say you, right? Sometimes it can be one person, it can be many people. So if it's many people, we say them for a group of people, right? So I think it's clear. So you can take a screenshot of this and we can go to the next slide. Right, let's go to the next one now. Right. So now let's select the correct object pronoun. The first question, where is she? I want to talk to. Is it A, him, B, her, or C, them? I want to talk to her. Yes, her is the object pronoun. It comes at the end of the sentence, right? And the second one, I don't like snakes. I'm afraid of. Not it, snakes. Yes, B, them. Why is it not A, it? A, it is wrong because we're saying snakes. So it's plural, right? So because it's plural, we say them. Them refers to lots of snakes, right? Third one, you're a craftsman. I'd like to learn from you. Yes, you're a craftsman. So who is a craftsman, Mangalika teacher? craftsman කියලා කියන්නේ අත්කම් භාණ්ඩ නිපදවන අය. Yes, so they'll make nice, maybe pottery, right? Or even from wood carving, right? So all sorts of crafts, right? Fourth one, I don't really like fortune tellers. Do you like them? So same rule as the second one, fortune tellers. So lots of fortune tellers, so we say them, right? So fortune tellers, they tell your future, right? They predict, they claim to tell your future, right? They'll say, I can tell you the future. But not all fortune tellers can really tell your future. They might take your money, right? Okay. The fifth question is, we're going to temple. Do you want to come with? Yes, us. A. We're going to temple. Do you want to come with us? Why is it us? Because we used where at the beginning. So could Mangalika teacher explain the next few examples? Next few questions? Yeah. It's a pleasant day. I like. What's the answer? I like it. Yes, very yes. good. It. Because it represents the day. It's a pleasant day. One day. A pleasant day. එක ලස්සන දවසක්. එය ලස්සන දවසක්. I like it. මං ඒකට කැමතියි. So like කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව. I like කියන වාක්‍යේ ක්‍රියාවට පස්සේ එන්නේ it. මොකද it වල subject pronoun එකයි object pronoun එකයි දෙකම එකයි. ඒ නිසා it කියන එක it තමයි හරි. මොකද a day කියන්නේ එක දවසක්. So singular. Then he is very generous. ඔහු ඉතාමත් පරිත්‍යාගශීලී. Do you like who? Do you like? Yes, him. Very good. Well done. Do you like him? Him කියන්නේ ඔහුට හෝ ඔහුව. ඔබ කැමතිද ඔහුට? ඔහු හරිම පරිත්‍යාගශීලී. ඔයා එයාට කැමතිද? ඔහුට කැමතිද? ඔහුට කියන්නේ him. මොකද he කියන්න බෑ වාක්‍යයක අග. මොකද අනුක්ත රූපය object pronoun එකක් එන්නේ වාක්‍ය අග him. So next one. We'll go to the next one. I have to prepare for the exam. Can you help? I have to. So
Who is going to prepare for the exam? I. So can you help? Whom? Yes, very good. Well done. Can you help me? Because I'm the one who is going to prepare, who is getting ready for the exam. So can you help? So it's a question. Can you? ඔයාට පුළුවන්ද ඔයාට පුළුවන්ද මම උදව් කරන්නද මට උදව් කරන්නද? Can you help either? Can you help me? Help කියන්නේ can you help කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පස්සේ එන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම object pronoun එක තමයි I ගේ object pronoun එක me. Can you help me? Oh, Vishaka teacher? Yes. And Mangalika teacher, we have a question. What is the meaning of generous? Generous means a person who likes to give, maybe gifts or various items. They just want to give. They're very generous, right? The opposite to donate. To donate. Yes, that's right. To donate. Yes. The opposite of generous is stingy, right? Stingy, a person who does not like to give, is called a stingy person, right? So generous means they love to give gifts, right? Maybe for birthdays or on any day, right? They will always like to give away what they have, right? Afraid means scared, right? Afraid means bayai in Sinhala, right, Mangalika teacher? Oh, යමකට බය වෙනවා. බයයි කියන්නේ යම් දෙයක් කෙරේ බයක් දක්වනවා. ඔගොල්ලෝ හැමෝම මේ සර්පයින්ට බයයිනේ. Yes. Right? ඒකයි කියන්නේ. Okay. Afraid of, yes. Afraid of snakes. Right. So who is afraid of snakes here? Yes. Yes, afraid. Yeah, right. Afraid is buyer. Yes, that's right. So Lesara has asked to spell out the second word. Which word? Stingy. It is ST. So it's ST. Yeah, ST. Yes. ST. STINGY. Yes, STINGY. ST. Right? Right. Okay. So is that all? Any more questions? So fortune tellers, they say that they're going to tell your future, right? Or their past, and they will take all your money, right? So don't go to fortune tellers. Very dangerous. Okay, let's go to the next one. Okay, so here are the answers. Where is she? I want to talk to her. I don't like snakes. I'm afraid of them. You're a craftsman. I'd like to learn from you. I don't really like fortune tellers. Do you like them? We're going to a temple. Do you want to come with us? It's a pleasant day. So if a day is pleasant, it's very beautiful, right? Pleasant. What is the meaning of pleasant in Sinhala Mangalika teacher? Prasanna. Dakum kalu dakimata priya. Prasanna. Pleasant. Very, very pleasing. Yes. Even a person can be pleasing, right? What is the meaning of stingy in Sinhala? Lob. Mangalika teacher, we have a question. Lob. Oh, yes. Lob. Right. So, yes. So he is very generous. The opposite of generous is stingy. So he's very generous. Do you like him? I have to prepare for the exam. Can you help me? Right? We don't say, can you help I? We say, can you help me? Me. Right. So let's go to the next slide. So I hope you all are enjoying the lesson. Yes? Right. So we have a break now, right? So let's take a 5-minute break. You can drink some water or maybe have a snack or eat something and take a small break and come back. So it's 9:20. Okay. Right. So Mangalika teacher, shall we ask them to take a break, take a small rest, and come back at 9? Yes. That's fine.
Okay. Right. So 9:25, we'll make it 9:25. But don't leave the meeting, right? Don't leave Zoom meeting. Okay, see you at 9:25. This morning, I eagerly woke up waiting for a coat to buy, which I've been looking for a long time. However, it was quite expensive, so I found a website which sold the same coat for a much lower price. Around 2 weeks ago, my aunt came to our house and she told us that we could choose what we wanted to buy for Christmas, and I was filled with joy and exuberance. You might be wondering why. Normally, my parents surprise me and assume the gifts that I wanted to get. But this time, I really wanted that coat, especially not any other coat that could fulfill my desires. As the coat was at an auction, it would run out in a limited period of time. So I decided to wake up early in the morning, and I ended up waking nearly 2 hours before I was supposed to. So I came downstairs to the living room, and my mom was also downstairs cooking some breakfast. I told her about the news, and she was equally as excited for me to get it. Bear in mind that there was still an hour for people to bid at the auction. Later on, when the price got higher, I was reminded about how this jacket is impermanent and it will only last for a certain time. I was quite disappointed to hear this, and I realized from then on, my jacket was going to be in the hands of someone else and not in my possessions. Within 30 minutes, my dad kept looking at the coat, seeing how much the cost was, and as the price rocketed up, the only thing I could do was watch with pure suffering, as this Christmas I had the money to buy the thing I wanted. I had the time, but I had the obstacle of my dad's overgrowing concerns of what I would do if I wore this coat to school, and thought that I would show off and boast about it. My mom tried to convince my dad to buy the jacket, but he kept refusing. So I just laid there in silence while everyone had a go at me. In addition, karma stepped in and blew my hopes towards the next universe and soared to a price that I could only dream of. After all that, I decided not to buy the coat, but then my dad offered me to get it no matter how much it is. But I already gave up on that point. In addition, we need to infer and refer these practices in order for us to achieve the fruit of Nibbana. As I consistently craved and craved for the coat, I needed to realize that this coat was made of Patavi, Apo, Tejo, Vayu, which are the 4 elements, and my useless temporary desire for that coat was a waste of energy and time, which I could have used to put into practice and meditated on the mindfulness of feeling and impermanence nature while discussing about my feelings with my mom. So please, don't make the same mistake as I did and think mindfully every moment of the day, as we don't know when and how we are going to die. So take the utmost opportunity to seize your moment and realize the Dhamma in its greatest teachings. While listening to my mom trying to ease my cry, I learned that my pain goes away. Dhamma is really powerful. Also, when you give up, sometimes it comes back positively and may give back what you want. Why am I telling this?
Because after all, when I gave up my desire towards that special coat my dad offered me, I still refused. After all, when I did not have any desires, my dad offered a different coat and it was really good, and I really liked it. He bought it for me. I learned to let go of things, but according to the past merit, I received an even better coat than that. Mind contact with a thought. It gave me a real pain and learned how suffering arises. In this world, it is full of grief and unwanted and itinerant behavior, such as the foolish and traumatizing behavior that I had been indulged into, and it was just because of a mere jacket, which was made up of all the forms, Patavi, Apo, Tejo, and Vayu. And as soon as my eyes picked up the senses of pleasure and privilege, my mind wandered into another realm, and all I was thinking about was an object that was insignificant and impermanent. But the power of letting go is amazing. I received the best coat, which made me happy after all. But still, my mom told me not to dream too much about the coat, as it will damage or maybe lose it one day. So knowing the purpose of wearing it and enjoyed the gift, I learned that we suffer just for our own thoughts and feelings, which are made from impermanent things. My brother didn't even ask for a coat. He received the same one like mine. He must have done good past merit, I thought. Teruan Saranai, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Teruan Saranai. Okay, so welcome back. Right. So shall we go on to the lesson now? Is everyone back? Yes? Is everyone back? Right. So children, the class will end around 9:45, right? So stay tuned with us until then. Okay, so now we are going to go on to the vocabulary part of the lesson, right? The first word is lucky, right? Lucky. So lucky means vasanavanta, right, Mangalika teacher? Yes, Mangalika teacher's mic is on mute, I think. Okay, so until Mangalika teacher joins with us. So lucky, the first one is he is lucky to work at the new bank. Or Sarani was lucky to survive the accident. The opposite of lucky is unlucky, right? She is a lucky girl. Yes, Tenelise, it can be she is such a lucky girl or she is a lucky girl, right? Vasanavant, fortunate, right? So we learned the word fortune tellers, right? So fortunate means lucky, right? Opposite of lucky is unlucky or avasanavantai, right? Let's go to the next one. Ecstatic. Ecstatic. So he is ecstatic about his new job. Ecstatic means he's very happy, right? He's so happy about his new job. Ecstatic, right? He is lucky to learn English.
in this class. Yes, we are lucky. So if you're saying we, it should be we are lucky. So we say are because it's a lot of people, right? We are lucky, not is. Is singular if there's one person. So we are lucky to learn English in this class. A very good job, Kosila. Right? He is ecstatic about his new job, right? Or we are ecstatic, right? Yes. I am ecstatic about my exam results. Yes. Very good. So Kosila, no problem, right? So the more mistakes you make, better, right? Because you can able to correct your mistakes. So mistakes are good because when you see your mistakes, you can correct them, right? So let's go to the next one. Memorize, right? Memorize. So you can spell memorize with an S as well, MEMORISE. So S is the British spelling. Let's go to the word. She has to memorize or learn by heart all the lessons she learned, right? So in Sinhala, you say katapadam karanna, right? To learn it by heart, right? Monali, what is the meaning of survive? Survive means to, like you say, jivita beraganna, right? To not only alive, like to survive your life. Yes, survive, right? Yes. To save yourself, to survive your life, to survive an accident without dying, right? Let's go to the next slide. So I hope it's clear. Easygoing, right? Easygoing means a person is very nice to be around, right? Sahaluwan hitana. So we can say my boss is an easygoing person, right? He doesn't think too much, right? He's very simple. So my boss is very nice to be around. He's very easygoing, right? Has Mangalika teacher joined with us? Yes, I'm here. Okay, right. So could Tisha explain the meaning of easygoing? ඔව් පුතාලා easy going කියන්නේ කිසි sorry කිසිම දෙයක් වැඩි ඕනාවට වඩා ගණන් ගන්න නැතුව සැහැල්ලුවෙන් හිතන serious වෙන්නේ නැති. Yes. And the meaning of survive as well, they're asking. survive කියන්නේ නොනැසී පවතිනවා නැත්නම් යමකින් බේරෙනවා නොමැරි බේරෙනවා නොනැසී පවතිනවා. Yes, so shall we go to the previous slide? Tanula is asking to go to the previous slide. Okay, is it this? Yes? Yeah. Okay, right. She has to memorize the multiplication tables. Yes, very good. Yes. So if it's one person, you have to say she has, right? She has to memorize the multiplication tables. Very good. Okay, let's go to the next one. The next slide after. Right. Survive. So Daham is asking the meaning of survive. Survive means to, maybe you can survive a fight, survive an accident, right? Without getting hurt or without dying, right? So for example, you fall, right, from something and they say he survived the fall, right? Nothing happened to him. His life was saved, right? He survived. Nothing happened to him, right? He was not hurt. Right. And then the meaning of tight. Tight means, for example, Damika's old clothes are too tight for him now. He cannot wear it. Maybe he has gained weight, right? So his clothes are too tight for him now. What is the meaning of tight in Sinhala, Mangalika teacher? හිරයි තදයි ඊටම තදින්. Yes. So when your clothes are maybe when you grow bigger or when you grow taller, your clothes might get too tight for you, right? Okay. So let's go to the tie can be too tight as well. Yes, very good. Loose, right? My brother is having a loose
tooth, right? That's L-O-O-S-E. Now there is a difference between this loose and the next loose, right? So we'll explain that to you. Amal's reins are too loose for him, right? Amal's reins are too loose for him, right? So loose means, what does loose mean in Sinhala? Mangalika teacher. Burul. Yes, right? So Tatsarina says she can't see, right? So, Tatsarina, are you joining in from a phone? Yes? So can everyone else see the slides? Yes? Okay, let's go to the next slide to see. Okay, I think the others can see. So Tatsarina, don't worry. We will send the slides in the group, right? Okay, don't worry. We'll send the slides. Okay. The next word is loose. That is spelled with one O, right? So there is a difference and a lot of people confuse these two words. So listen very carefully. She will lose her job. Do not lose your purse in the bus. The first word we pronounced as loose, and this we pronounce with a slight like IZ sound, right? Lose. Lose with one O, lose, and loose with double O, right? So that is the difference. So you will lose your job. Do not lose your purse in the bus. So two different meanings. The one with double O means that something is loose, right? It's not tight, it's loose. And this one means if you lose your money or lose your job, right? Nativen, right? Okay. So let's go to the next one. The next slide. Okay, so now we have come to listening and reading. Listening and reading. So could Mangalika teacher read the part of the customer? Yes? Gayani. Yeah, yes, the customer one, yes. Right? Okay. So the waiter says, hello, good evening. What would you like to have today? Good evening. Can I see a menu, please? Certainly, ma'am. Here you are. Thank you. What's today's special? It's a chicken dum biryani. Sounds good. I'll have that. Nirvani, what would you like to have? Right. So Nirmani as well, I'll read the part of Yeah. Nirmani. So Nirmani says, I would like to order the garlic naan and butter paneer. May I know what you would like to drink, ma'am? You. Nirmani. Oh, yes. So we would like 2 glasses of mango juice, please. Waiter. Here you are. Enjoy your meal. Thank you. Right. So did you all understand this conversation? Right? So this is a conversation, right? Between a waiter and there is Gayani and Nirmani, right? So usually the waiter will say, good evening, what would you like to have, right? And the customer will also say, good evening, can I see a menu, right? And then the waiter will say, here you are. So the waiter will give you the menu, here you are. And Gaina says, thank you. What's today's special? So what's the special? What's special for today, right? And the waiter says, it's the chicken dum biryani, right? And Gaina says, that sounds good, right? She likes it. So she says, it sounds good. I'll have that. And then she asks Nirmani, what would you like to have? Right? And then Nirmani also places her order. And then I think you understand the rest, right? Do you have any questions about this? No questions? So let's go to the next slide then. We are going to ask you some questions now.
So what was Gayani and Nirmani doing? What was Gayani and Nirmani doing? What's the answer? Yes. So they were in a restaurant eating food. Yes. And children, don't worry, the class will end in a few minutes, right? But we have a fun activity at the end, so don't leave until a few minutes, just a few minutes more, right? Yes, they were ordering a meal, right? And what did Nirmani order? Garlic naan and paneer. Okay. And what did Gayani use? Why did Gayani use words like please and thank you? Why did Gayani use words like please and thank you? So why do you say please and thank you? Because it's polite. Yes. Certainly means for sure, right? For sure. Certainly means for sure, right? Yes, right? It's very polite to say please and thank you. Right, so let's go to the next slide. So take a screenshot of these answers, right? So Gayani and Nirmani, they were ordering food at an Indian restaurant. She ordered garlic naan, butter paneer, and a mango juice. So words like sorry, please, and thank you are often called magic words, right? So Mangalika teacher, could teacher explain why these words are very special to use? Oh, අපි polite words පාවිච්චි කරනවානේ ආචාරශීලී වෙන්න විනීතව කතා කරන්න ආචාරශීලී වුණාම අපිට ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා කැමති ඒ නිසා අපි විනීතව කතා කිරීම සඳහා තමයි මේ වගේ වචන භාවිතා කරන්නේ. Yes, right. So students, are you all feeling sleepy today? Yes. What was your day like? Okay, so just a few minutes more, right? Okay. So when we say words like please and thank you, it's polite, it's respectful, right? Okay, so let's go to the next slide. The next slide, we can go on to the next one. Okay, right. So now we have activities, right? So this is the riddle time, right? Mangalika teacher, they're asking the meaning of certainly in Sinhala. Certain කියන්නේ ඇත්තෙන්ම නැත්නම් ඇත්ත වශයෙන්ම. Yes, right. So Sureka, is it clear? So if you say for certain or certainly, yes, right. The first one is if you have me, you want to share me. If you share me, you haven't got me. What am I? It should be shared. Yes, so if you have me, yes, Mangalika teacher? Is the slide shared? Can yes, we the see slide the is, yes, it is, yes. Okay, so don't worry, for those who can't see, I will be reading it out, right? If you have me, okay. Yes. Mangalika teacher, can you see the screen? I can see. Okay, right. Now I can see. Okay. If you have me, you want to share me. What is it? If you share me, you haven't got me. What am I? Think. It's a secret, right? So if you have a secret, you want to tell someone, you want to share it, right? And if you share the secret, you haven't got the secret, right? You haven't got it, it's not a secret. So that is the answer. The second one, think a little bit. There were 10 birds on a branch. How many birds were on a branch? How many birds were on a branch? 10. Right? Good, Sarah. There were 10 birds on a branch. And listen carefully, a man shot 5 of the 10 birds. So how many are there left? 10
No, not 10. Not 5. 0. 0. Why? When you shoot 5 birds, or if you shoot 1 bird, all of them will fly away for the sound, right? So none of them will be on the branch, right? So no birds will be there, right? Once you shoot maybe 5 or 1 bird on the branch, all of them will fly away. Right. Third question. If you drop a yellow hat into the Red Sea, what does it become? If you drop a yellow hat into the Red Sea, what does it become? Correct. Orange? No. The answer is wet, right? It becomes wet, not blue. It becomes wet. So when you drop a yellow hat into the Red Sea, whatever color hat, right, you drop it into the sea, it becomes wet, right? So could Mangalika teacher explain this a little bit? What does wet mean in Sinhala? තෙත Yes. වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම ඒක මේ කහ පාට හැට් එකක් රෙඩ් සී එකට කියන්නේ රතු මුහුද. රතු මුහුදට වැටුණාට රතු මුහුද කියන එක ඇල්ගී නිසා රතු වෙනවා මිසක් රතු මුහුදේ පාට රතු නෙමෙයිනේ. කෙසේ වෙතත් රතු පාට එකක් වුණත් පාට වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ තෙමෙනවා. වෙටිස් තෙමෙනවා. වතුරට වැටුණාම ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ තෙමෙන එකනේ. That's the meaning. Yes, exactly. And there is a sea called the Red Sea, right? So the name for the sea is called the Red Sea. So you can look it up. It's called the Red Sea. So what time is it when an elephant sits on a fence? What time is it? Anyone? What time is it when an elephant sits on a fence? Yes? Time to get a new fence. Yes, that is the answer. So did you look at the answer slowly? The answer is time to get a new fence, right? Why is that? Because the fence will break when an elephant sits on the fence, right? So just imagine a fence as an elephant, it sits on a fence, the fence will break, right? So time to get a new fence, right? Let's go to the answers. The next slide. Okay. So these are the answers. Okay. So did you all enjoy the class today? Yes. So sorry about the inconvenience at the beginning. And I want to ask everyone, is this time a convenient time for you? From 8 p.m. to 9:45? Yes? Right. Okay. So don't worry, we'll be sending the slides to you in the WhatsApp group, right? And do you all have any suggestions? If you all have any suggestions for the class, let us know, right? And we hope to teach you next week with an even better lesson, right? So it was a pleasure teaching all of you, right? So hope to see you all for the next class. But before we leave, let's first share the merits, right? So let's put our palms together. So by the power of all the merits that we have collected by teaching English and learning English, may all the Devas rejoice, especially God Saka, and then the 4 guardian Devas, as well as God Alavika, and all the Devas, as well as may Pinvat Lokaswamin Vanse rejoice, Pinvat Swamin Vanse, all the monks and nuns, and with all the children and their families who have gathered here today, as well as Mangalika teacher and Kavindu, who is hosting our program, and with everyone who helped to make this lesson, this class a success. And may everyone be well and happy. May they have a long life and realize the Dhamma, the 4 noble truths in this Gautama Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Right, so
It was a pleasure teaching all of you, and we hope to see you next week with another lesson, right? So thank you for your patience with today's class, and we hope to have an even better lesson next week, right? So Teruvan Saranai, Nama Buddhaya, good night. තෙරුවන් සරණයි. Teruvan Saranai, Mangalika teacher. තෙරුවන් සරණයි. राजश्री निधनगत